fragmented, figure speech, target reverse whenever the beat causes my jaws to cool. Scream slashing red, can't see silver heads, spinning exorcists like planets, out of orbit off the edge. One axis ripping the doors of formal and all that's ever been said. Draw the cord, kick the gem and you're dead. Guilty. Head of a trick in a bucket, body of a trick in a bag. Thrown in the fire like bucket, gotta burn it before it goes bad. One too many times been disgusted by the stench of bodies such a drag. Get broke by the street like bloodstained glass. Choke on these nuts to the very last. Serial number, killing machine, painless to me. You might have built on the filthy sound your experience. Guilty. Ну что, ребят, всем привет. Всем вкуса, меня Myson. Какая Myson Play. И Genshin Impact 2.8 вышел. Вот сегодня в 6 утра вышел новый патч. Так что давайте уже посмотрим. Погнали. Так. Чат. Есть. Все отлично. Наконец-таки у нас какой-то последний патч будет. Именно с двойкой в начале. И все. И потом уже 3.0. Ладно, я буду платить резину. Погнали. Как же я давно не стримил Genshin. Но стрима, получается, прошло. Здесь, ребят, ну не получится нам сегодня поставить Escape from Dark Zone. Ну его так красиво. Random Breakout. Может, это уже позднее время. Ладно, поснимем. Хотя даже получится, что ж. Посмотрим, короче.
слов, потому что я уже писал, типа, что стримов в какое-то время не будет на ютубе. Понимаете, мы уже с свои будем добавление. Там я все равно через час 5 нужно было встать. Сегодня ехать на практику. Если можете написать, как у вас сейчас лето проходит, типа, что вы поедете, просите, какие цели у вас. Вообще, типа, поболтать можно просто. Но сегодня пакет сделать такие, типа, как лайтовые, кайфовые, расслабляющиеся. Типа, чтобы отдохнуть. Кстати, можете написать, кто же это оценил. Ну, как вам? Проверка целостности файлов. Я только недавно скачал этот Escape for Dark Zone. Почал мне два Таркова. От Нетис и от Tencent. Позвольте тенский. Может, завтра смутится. Тарков. Что ж, погнали. Новые приключения нас ждет. Ну, сказать, старое приключение с новым составом. Потому что снова у нас архипелаг Золотое Яблоко. Если вы помните, оно было в прошлом летнем, так сказать, обновлении. Кто еще ходил, я не помню. Может, я его в Дискорде стримил. Тоже было вроде как 1.8. Патч. До Инадзумы. Блин, Сумеру показали. Даже немножко стилежная была. Но если бы ездила 7 Геншина. Жду новую локацию.
Вот он, да, Хейдзу. Блин, походу придется переименовать стрим вообще все. Остальное. Once there was a glorious. Когда ты пропустил, мне это не интересно. Так, текущий. Dreadful happen again? И да, Кадзуха. О, подготовка. Избавь пережитых типов, чтобы было легче после врагов. Жесть. То, что у нас появилась эта книжка. Прикольно. Воу-воу-воу-воу. У вас типа бывает эпизод на 4 файл. Если бы сегодня покатил, нифига не выпало. Грустнее. Там еще что-то. Алая ночь. Знаменитая версия. Ой. Ух ты ж. Прикольно. А, ну, конечно, компенсейшн. Я не могу принять участие. А, 15 июля, блин. Ну, тогда мы можем с вами, по сути, блин. А как я назову тогда? Просто стрим? Просто стрим обычный. Мне походу я придется передавать стрим. И превьюшку переделать. Зачем? Тогда может покупить этого, когда Харкадзуху. Да я не знаю, мне прикольно, потому что мне когда Харкадзуха больше нравится. Или это так... По желанию можно выявить. Страшно. Так, значит, у нас есть задание легенд. А, ну вот, мы тогда назовем это. Проходим сюжетку Кадзухи. Бяку. А я сейчас могу это реально сделать же. Прям на стриме. Так, значит, проходим сюжет патча. Крутый вариант. Проходим сюжет Елань. Изменить. Проходим. У тебя стрим кривой. В смысле? Что ты имеешь в виду под кривым? Еще прикол, я покрутил на ТВ ХКМО, однокорки там и плакали. Проходим сюжет. Плюс качество плохое. Качество можно поставить это повыше. Это уже на ваш выбор. Кадзухи.
Рыжий клён. Клён. И все пиксельное. Ничего, когда типа это стрим официально закончится, типа уже будет это уже запись, типа все уже будет нормально. Я просто не помню, не оставил вообще. Все надо себе и так нормально. Может, у тебя просто телефон плохой. Ну вот. В себе все нормально. Значит, телефон просто слабый. И все. Не надо тут быстрее что-то гнать. Влади сенпай. Подождите, ну-ка перейти на канал. Какой телефон слабый? Я с iPhone XR смотрю. А у меня iPhone 11. Фига себе. Владислав, 15 лет. Ну не знаю, почему-то у всех остальных все нормально. Я не знаю, ну я по приколу подписался. Слав, ты видел эту шоколадку заработанную? Видел? Угу, давай. Ну я не знаю. Редактировать. Сюжет. Кадзухи. Рыжий. Клён. Поделиться. Пока не дико. Да прежде всего сюжет патча. Я же это поменял название. Поделиться. Копировать ссылку. Да, скопировано. Редактировать. Ставить. Ладно, пофиг, потом разберемся. Кидать в Геншин разрешение. Обычно, перед тем, чтобы начать что-то проходить, надо это слабенько пройти. У нас как бы традиция такая. Цветы падают и становятся землей. Сразу еще с тобой юноша выстоял против молнии, обрел слова. Освещаются другие завидуют. А навещие мысли прошлого висят над ним словно точки тяжелые, кажется, приближается, но он слышит твой косок, поточив снега и треск огня. Какая-то хара Кадзуха. И вот он, новый персонаж. Хейдзо. Невозмутимое спокойствие.
Ой. А получается, это 40 пингов дадут вместо старой ТЦ, потому что у нас КП-2 манера. I must leave no stone unturned. Hi-ya! Fine, fine, boom! Blazing delight! As a dutiful maid would. Dumpty Dumpty go! Boom! Right. Sparks and blast! Boing, boing, boom! Boom! Time to clean up. Leave it all to me. Blazing delight! Ну, не знаю. Не особо теряю прикол за эту кли. Вообще. Никак. Ну, хочу Кадзуху. Надо иметь такие. As one with wind and cloud. That hurts. Когда Хара просто имба. Вот я его хочу выбить. По мне такой крутой персонаж. Ну, конечно, давайте же глянем на нового. Так. Что персонажа? Хейдзу. Это новый аниме персонаж. Нам добавили в игру. Да, взглянем. Keep moving. Don't get frostbite. Bring it on! Ready, steady, go! This moment will be frozen. Confess! Really? You don't want to do this. Eat this! Не знаю, ну... Спорный, но... Интересный перс. Прикольный. Он реально дерется именно. То есть не ну, типа, как бы магия, книжки там. Но уже остальных просто в процессе заберем. И будем проходить сюжетку Кадзухи. It's nothing. Boba, get them! You're in for a little shock. Your life is mine.
Try not to enjoy this too much. Come a little closer. You're in for a... Out of the frying pan, into the fire! You're toast! Да мне кажется, все это тащит. Какая бы не фей. Синяя него. Вспомнил. Угу. Сейчас может получится еще раз, типа, это немножко. Так, значит. Поделиться, копируй ссылку. Редактировать. Ну почему все равно выходит уже патча? А если отдельно? Я же поменял название-то, алё. Непонятные вещи все равно. Можно и сейчас покрутить. Ну, пока накопим. Кстати, ой. Вот он стоит. О, здорово, мистер Алекску. Угу. Привет. У тебя вертикальный... Как у меня вертикальный... В смысле, у меня вертикальный стрим? Да блин, опять? Да почему? Почему я опять вертикальный? Да я вижу, блин. Не надо мне по 100 раз, блин, повторять это, писать одно и то же. Почему опять? Я ж на авто поставил. Я не знаю, что происходит. Почему он так... Ну ладно, смотрите вертикальный стрим. Я не знаю, почему такой хероту устраивает. Может, следующий стрим будет нормальный. У меня такое фига с сайтом я решил устроить.
Я ставил на авто. Или что другое. It's been a while since we first set foot on Inazuma. Уже много времени прошло с тех пор, как мы приплыли на Зуму. So many things have happened since then. Столько всего уже произошло. Как быстро время пролетело. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. Ага, мы точно прогресс в нашем путешествии. So, where should we go today? Куда мы сегодня направимся? Подожди. Huh? What's up? А? Что такое? Осторожно. Hey, what the heck was Эй, that ты чего for? нас напал? Doesn't want to talk, huh? All right, let's convince him to calm down a little. Shudder! Crush! I let my guard down. Rain outlines your fate. Huh? Witness the power of Gugwa. Freeze to the core. Eye for an eye. An invisible Beg for mercy. Нормально. Huh? So you don't have a vision after all? А, так у тебя нет глаза Бога? Seems like I've mistaken you for someone else. Кажется, я обознался. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. Ты хотя присмотрися, уже потом люди бросайся. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Нет, не так. Кого-то искал нельзя вот так просто так уйти, это опасно. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? Настоящего племени Каэдахара Кадзуха. He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. Он, как и ты, носит наручные мечи. Еще говорят, что у него аниме-глаз Бога. А зачем он тебе? That's none of your business. Тебе это не касается. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. Не важно, раз ты не знаешь, то и разговаривать нам ни о чем. Аномалия омлета. This guy's problem. Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Да что с ним Seems like такое? a Помахал real своим инструментом. nutcase. Что-нибудь сильно, даже если сумасшедший какой-то. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Ну что ж мы ему ничего о Кадзухе не скажем. Именно. Right? Paimon has a feeling, though, that even if this guy gets to challenge Kazuha to a duel, he won't be able to beat him. Да ведь? Хоть я помянул, что если бы он сошелся с Кадзухой честно, чего бы ему не светило. Anyway, just to be on the safe side, we should go fight Kazuha right away and tell him to watch his back. Но на всякий случай нам нужно поскорее сказать обо всем Кадзухе. Пусть он держит ухо востро. Я тут подумал. Oh? What kind of hunch? А? О чем подумал? У него с Кадзухой, наверное, какая-то особая A связь. special connection? You mean beyond already knowing each other? Особо здесь хочешь сказать, что не знаком? Но у меня такое ощущение, что их все более похожи. Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Да, я снег, но все-таки большинство людей выглядят похожи, когда дерутся. Ничего особо не доказывает. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. В любом случае, давай придем к Кадзуху, а то как бы он в беду не попал. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Поймал, что Южный Крест сейчас пополняет запас на острове, да, и в этом поищем. Странная безвестная дорога Рыжий, клён, глава 1. Barbados. Это что это найти Кадзуху. Ну погнали, let's go. Остров Рита.
Недоусон трудно назвать. Ну, у меня нет как бы четкого глаза бога, я как бы могу менять стихии. Слышь, Кадзух, тут все плохо. Hello? Do you Эй, know привет, where не знаешь, где Kazuha is? Кадзуха? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Тоже Кадзуха ищи? Видимо, он не просто что его дочь сидел. Тоже? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of Мы them приезжали wanting за to know припасом about на маяк, как Kazuha. только сошли на берег, так чуть ли не все Иназу сбежались пожить нас к Кадзухе. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Если ты затупили на побережье Надзути, то Бэто там тоже себя хорошо показал, но что ты не чтобы она так популярна была. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Его пресс-секрет даже не особо ощущается. Иногда он не служит соприкосновенно, но не все равно. Oh, so you still don't know what he did? Тогда ты не знаешь, что такого сделал? I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Я слышал, будто сам Мусо на Хитотати Сёгуна Райден и что-то в этом духе. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Это правда круто, как всегда. Это когда Бэдо удалила Хайшани? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. Но с таким весельем сразу все понял, тогда его новая слава заслужена. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. Его жили старшие комиссии Тенрё сказали, им надо обсудить с ним что-то I важное. thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Сначала мне казалось, что его арестовать хотят, но я так душевно к нему относись, похоже, они его очень уважают. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Еще да, потом было сложно представить. Может, это жест доброй воли все куда-то. Guess we'll go Спасибо pay a тебе, мы visit to тогда... the Tenryo Ой. Commission. Спасибо, мы тогда пойдем и наведаемся в комиссию Тенрё. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. А я останусь здесь и буду отгонять зевак. Раньше хотели комиссии Тенрё. Уже с сердцами Бога. А может их видели, кстати. В самом начале. Ох, столько воспоминаний. Комиссия Тенрё. Почему опять, блин? Вертикально. Я ж вроде это не ставил на вертикальность. О, реально Кадзуха. Oh? It's you. О, это ты, Myson? Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the Так вот, conversation. я же отменил уже как бы... давно, недавно. Я особо не поеду со мной, когда это было. Пресса, мы только что беседовали об отмене охоты на глазобока. Раз вы пришли, то прошу присоединиться к нам. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Мы пригласили господина Кайдахару, чтобы выразить дружеское отношение сёгуната. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. Благодаря вашим усилиям мы сейчас находимся в таком хорошем положении. Также у меня появилась возможность исправить ошибки, которые совершил мой клан,
За это я очень благодарен. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. Сегодня Сёгун работал во всех сферах, чтобы смягчить противоречия, которые накопились в прошлом, или вовсе их разрешить. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Комиссия предложила воспользоваться этой возможностью, чтобы восстановить репутацию клана Кайдахара. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? Полагаю, ты того, что произошло с кланом Кайдахара. Кажется, мне известно. In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. Но даже часть вес сбежала в Снежную. Кланы Кайдахара и Камисата обвинили... Они на смотрение попали в опалу. Им пришлось пережить тяжелые времена. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Но позже мы знаем, что за всем стояли Фатуи. Пустили справедливо злока всю вину. За божественный клан Камисата и Кайдахара. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. А сейчас господин Кайдахара снова оказал на Нацуме большую услугу. Сёгун считает, что достоин не только награды за свою услуги, но и компенсации за чрезмерное наказание его клана в прошлом. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. Но чтобы избежать дальнейшего притеснения кузнечных кланов со стороны Фатуи, мы решили не обнаружить результаты расследования этого дела. Тому относитесь к этому с пониманием. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. Что за прикол? Это большая честь раз, что всемогущий Сёгун и Сёгунат оказали мне благоволение. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? Тоже, что это внимание не просто так. I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. Говорю тебе, это совсем не так. Мы лишь хотим исправить прошлую несправедливость. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. Когда репутация позиции клана Кайдахара будет восстановлена, то семья сможет возродить оружейное дело, тебе больше не придется скитаться. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. При покровительстве Сёгуна и полной поддержке Сёгуна ты сможешь спокойно и безбедно жить в Инадзуме. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaidahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Если ты примешь предложение, я думаю, что клеветнические слухи, которые ходят в народе, затихнут. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaidahara Kazuha in town. Клеветнические слухи? Да мы всю дорогу только хорошее о нем и слышим.
Может подумать, что приехал какой-то другой Кадахара Кадзухи. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Для некоторых Мусо но Хитати это то, что невозможно поверить. Они не могут поверить то, что господин Кадахара действительно отразил удар Сёгуна. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. Также свидетели, которые утверждали, что господин Кадахара, кроме Айми, использовал еще и электро. Сюда попал слухи, что он использовал глаз порчи. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. Но ведь тот, кто использует глаз порчи, свидетельствует, Кадзуха выглядит нормально. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. Да, но для некоторых людей мысли, что один человек может использовать сразу два элемента, даже более немыслимо. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. И потому что было много, мне совсем не по душе быть объектом пересудов, быть популярности или порицания. But perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. Но возможно, если Кунана публично меня поддержит, то буря утихнет быстрее. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. И поэтому тебе стоит подумать об этом, ведь это благоприятно скажется на всех. Please allow me some time to consider. Пожалуйста, дайте мне время это обдумать. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. А что вас сюда привело? Yikes! We nearly forgot about the most important thing. Мы чуть забыли самое главное. Рассказать Кадахара Кадзухи нападений. Why would such a dangerous individual be looking for me? Зачем такой поставщик мерзкий? У тебя есть брат или сестра? Да не вроде это. Кто учился с тобой у того же мастера? No. This puzzles me as much as it does you. Нет, я в растерянности, как и ты. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Навыкам боевых искусств я учился в своей семье, и изначально использовались для испытаний новых мечей. Мы много трудились, чтобы отточить каждое движение и справедливо оценить качество клинка. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Со временем из этих техник сформировалось что-то вроде искусства фехтования Кадахара, предназначенного для прокачки с полным набором приемов. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. Эти приемы сильно отличаются от более практичных, которыми пользуются в бою самурая. Сложно представить, что схожесть, которой вы говорите, просто совпадение. All the more reason to watch your back. This guy was a serious Поэтому осторожно, этот человек совсем ненормальный. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury. Да, похоже, он очень агрессивный. Тот, кто станет его целью, рискует получить травму или того хуже. In that case, I will send some men out immediately to search for him. В таком случае я не направлю людей на поиски. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. Спасибо, мне теперь разбираться из-за этого дела. И мне как раз нужно немного времени, чтобы обнаружить ваше предложение. I will first join the traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer Я пойду upon my путешествовать на return. поиски нападавшего, а потом вернусь и дам вам четкий ответ. Very well. Please stay safe. Хорошо, берегите Come себя. on. Let's go and track down your Идем aggressor. найти этого нападавшего. The detective agency knows the Агентство most знает about обо what всех goes on городских in town. новостях. Let's see what Ryuji Пойдем has to спросим say. Ryuji.
О, 3 лайка. Very good. Меня пригласить мое правило. А, не пиариться. Ну, потому что это больше уже все. В смысле... А, Бантай Сангу. Здорово, люди. Hey there! We'd like to ask you a quick question. Привет, мы хотели бы задать один вопросик. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Запросили кто-нибудь его тут искал? Я про Кадзухи Кадзухи. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an О, honor господин to finally Кадзухи, meet you кажется, today. это вы. Так много о вас слышал. Вот такая семья честь встретиться лично. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Невероятно, кстати, глаза цвета клёна. Не нужно так стрематься. Мы сейчас расчитываем на нападение. Были бы признательны за помощь. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. На вас кто-то напал? Дайте подумать. Что-то нам ничего не приходит. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. Господин Кадзухи встречается на именности на Цуме, его всегда кто-нибудь ищет. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Честно говоря, наше детективное агентство в последнее время тоже получил не один запрос собрать личную информацию о господине Кадзухи. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Мне даже предлагали заплатить несколько миллионов мора, если бы эти поручения были такие ценные, Санга сразу бы согласилась. Millions of mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. Даже за такие деньги это же неправильно. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Большое спасибо за заботу на мою конфиденциальность. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Само собой, как бы то ни было, мы беремся только за законные дела. Мы не зарабатываем деньги, рассказывая подробности частной жизни людей посторонним. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaidehara. Видите, я немного хочу сказать, что я не делаю, что господин Кадзухи еще незнакомец. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Но я понятия не имею, как можно это связать с нападением. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? Скажи, были ли в последние время странные нападения, похожие дела? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. Если ты мне подсказать немного, я надеялся, что у тебя есть информация из других источников. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. Это правда, что не все происходящее в городе доходит до ушей чиновников.
Но больше от них какие-нибудь мелочи. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryo Commission would absolutely get involved. Если кто-то атаковал бы людей, то это уже нападение, и комиссия обязательно вмешалась бы. That does make sense. Звучит логично. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. Похоже, ниточка на этом обрывается. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Но мне сложно представить, что человек, внезапно напавший на тебя за городом, не знаешь о других Few происшествиях. people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. Мало кто сравнится с тобой в бою. Если только нападавший делал это впервые, то кто-нибудь бы точно же пострадал. Это похвала с своей стороны. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. Твои способности не нужно скромничать. Хорошо, что это был ты, и все спокойно и без происшествий. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. Если бы кто-то серьезно пострадал или погиб из-за меня, я бы чувствовал себя очень виноватым. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Жертва было бы совершенно неприятное несчастье. Don't worry, we'll find him. Не волнуйся, мы найдем его. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaidehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. Господин Кадзухи, совсем как они говорят, малого самоотверженный герой, именно забота о простых людях позволит тебе без сомнения понять Рошина Сёгуна. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can. Друзья, скромничать, не волнуйся, я хорошо понимаю твои опасения, сделаю все возможное, чтобы помочь вам собрать улики. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. Да, It кстати, doesn't если involve an конечно, attack, происшествие though. было одно, однако это не отнюдь не нападение. Let me tell you about it just in case. Позвольте мне на всякий случай рассказать. Sure. During times like this, the more information we have, the Конечно, better. сейчас чем больше сцепок, тем лучше. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. В городе примерно в одно и то же время исчезли 2 человека. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Один из них по фамилии Нагата был с детства коллекционером, а другой Amenoma Юай был самураем семьи Amenoma. Amenoma. Now there's a familiar name. Amenoma. Это имя звучит знакомо. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. Да, он племянник Amenoma Того, хозяин кузница Amenoma. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. 2 взрослых человека исчезли в одно и в то же время. Скорее всего, они каким-то образом связаны, но деталей происшествия я не I знаю. recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Я вспомнил об этом происшествии еще и потому, что Amenoma Юай очень силен в боевых искусствах. Он великолепно управляет. Чем может быть тем человек, которого вы ищете? Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to Ясно, attack хотя me. сейчас я не знаком с этим человеком и не знаю, какие у него могут быть причины, чтобы нападать на меня. Все-таки ты нам помог. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Верно, это не повредит, на пути могут быть еще подсказки. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Спасибо, мы Smithy. сначала своим в кузницу Amenoma. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. Хорошо, дочь, я тоже скоро отдвигаюсь. Okay.
Ah, if it isn't Kaedehara Kazuha, what brings you here today? Это же Кадзухи, какими судьбами? You two know each other? Вы знакомы? Yes, the Kaedehara and Amenoa clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between Да, the two поскольку clans. Кадзухи и Амено — это два клана последователей традиции Райден Гокаден, наши предки имеют тесные связи. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Вернувшись на Дзуму, я однажды пришел навестить господина Амено Того. Вот оно Yes. как. You may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Да, историю Райден Гокадена вы уже слышали про Ирадори. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. Хотя все техники ковки мечей произошли из одного источника, за долгое время все выросли на философии, породив разные школы искусства. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water, as it turns stone to sand. Пример искусства Амено сосредоточено на терпении и упорстве, подобно капли что-то читкое. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. Нет никаких замысловатых секретных техник, только ежедневные трюки упрощены до тех пор, пока тело не сформирует движения и навыки не станут частью жизни. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. А школа клана Кадзухи, помнится, называется искусством Исин. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. На искусство Исин смотрит ковки, как оказывается, к неразделенному единству разума и меча. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Только таким образом выкованный меч может цепать и передать настроение, мировоззрение учиться, даже стать продолжением боя своего хозяина. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. Да, обычные мечи выбирают люди, а мечи Исин сами выбирают людей. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. Исин сам подходящий хозяин для меча Исин. Я уверен, что красота и добродетель, которые отставят Кадзухи, не были уничтожены, несмотря ни на какие тяжелые потери. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my Вы не clan. мыслите, я делаю это не для клана, это всего лишь личное дело. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. В этот раз мы пришли к вам, чтобы узнать побольше про вашего We hope to племянника. assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Мы хотели помочь вам в поисках, ведь его пропажа может иметь отношение к тому делу, которое мы сейчас Ah, расследуем. yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. Ты об этом я уже сообщил комиссару, но до сих пор никаких He новостей. didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it. Он ничего не сказал перед своим исчезновением, что очень на него не похоже. До сих пор But I've недоумение. done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. До сих пор все мои волнения не дали никакого результата. Мне остается только ждать известия о расследовании. We heard that there was a
a collector involved in the disappearance too. Know anything about Послушайте, that? что его исчезновение связано с одним коллекционером. Что знаете об этом? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. Да, в то утро на конце пропажи. Что хочет сделать мне великолепный I подарок. believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse. And neither of them came back. За этой вечер. А позже что сказал закрылся, и они оба пропали. Произошел пожар? Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Почему склад загорелся? На кое-очень мало, никто не знает, что произошло. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? У вас есть какие-нибудь догадки, что он мог вам подарить? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. Я должен быть потрясающее оружие. Только ради чего-то такого мог меня так заинтриговать. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. Если мало интересовал ключей, но очень любил их испытывать. Какой бы только ни была разница, он ее всегда чувствовал. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Он очень славен в боевых искусствах, особенно во владении мечом. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Который может вам не понравиться, человек, которого мы ищем, напал на моего друга. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. Судя по текущим ликам, только я соответствует всем данным. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. Что? Нет, это совершенно невозможно. Я вовсе такой человек. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Он скромен добр, он практиковал боевое искусство, чтобы успокоить разум. Он никогда ни с кем не дрался. Is that so? Вот как. Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. Да, могу только сказать, что я там бы не поднял на руку меч без очень веской причины. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear with neither farewell nor fair warning. Но все-таки прежде тоже на него совсем не похоже. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Я в городе вроде кто-то принудил или делал в какой-то щекотливой тайне. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Короче говоря, если вы сможете найти его, пожалуйста, дайте мне знать как можно скорее. Don't worry, you have our word. Не бойся, мы постараемся сделать все возможное. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Похоже, вряд ли был те, кто напал на нас. Нужно еще получить информацию от семьи Нагато. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Да, кажется, во время их встречи что-то произошло. Let's pay a visit to the Nagato household. Давайте навести дом Нагато. Ой. Нагато Сатико.
I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. Ничего, мы не можем сейчас дать долг. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. Не знаю, где вы можете пытаться найти, искать его. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we мы may. пришли, чтобы помочь расследованию. Хотели бы спросить господина Нагата, если можно. I see. I thought the debt collectors had come to visit again. Вот то, что я подумал, что пришел человек кредита. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? Конечно, стример только у вас есть какие-то новости, знаете, где он? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? Вопросов о вашей семейной ситуации. For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Например, more. Паймон сложно представить, чтобы в доме коллекционера не хватало денег. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Он всегда такой сейчас, когда показывал их, я ничего в это не понимаю. Но видя его энтузиазм раз, я был очень родной, что это для него очень важно. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Когда мы только поженились, все было хорошо, но потом все стало ухудшаться. What happened? Что случилось? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Законная клиптомания. Все, он потерял чувство мира, покупал все больше и больше, даже начал брать взаймы. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons, even as debt collectors were descending upon our house. Когда сборщики долгов пришли к нам в дом, он оставался на складе с огромным и боялся коллекции. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. Никто никому не давал трогать. Просто сидел и смотрел. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. Радость мне все еще не готова поддерживать его одной. Семье же нужно как-то жить. Я много себе сказал, но у меня не On the слышал. last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the Поэтому в тот день children with me. последовал, если мы не продадим коллекцию для погашения долга, я разведусь с ними вместе с детьми. And that led to an argument. И вы поругались? Actually, it didn't. Generally, he's a You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. Понимаете, я бы никогда не стал говорить ему развода, если бы не было безвыходных After I положений. said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. Потом просто душно сказал, что перешить не продаст. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would Его голос happen был to our таким слабым и family? жалким, и мое сердце равно. Как жила бы наша семья, если бы я... Ты все делала Had I not правильно. indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. И если бы я не потакал ему, наша семья не докатилась бы до такой жизни. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. Я не знаю, понял ли он меня во всем на самом деле, или просто злился на The меня. next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. Позже за что склад сгорел, а он пропал вместе с I see. покупателем.
I understand. Вот как, понятно. Ame Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, А мы думали, я and хотел купить both медику с men патентной картой, но disappeared. во время сделки склад загорелся, и они оба исчезли. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the Что я price. подумал, что им поспорили за But my цену. husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce Но мой муж не argument. отличался красноречием и никогда не торговался, даже покупая продукты. Сложно представить, что он спровоцировал конфликт. Maybe he was feeling the pressure from the debts? Может быть, он почувствовал давление долгов? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Я не знаю, после того, как склад сгорел, он исчез. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Может, после того, как коллекция сгорела, он понял, что уплатить огромные долги семьи не сжил, а потом он не осмелился вернуться. Even though I'm still a little mad at him, we're a family. Конечно, все еще And I want us злюсь на to него, face но our мы family's семья, и crisis должны бороться together. с трудностями As вместе. long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Если готов начать жить заново, разве есть что-то, что мы не сможем разрешить? Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. Не волнуйся, возможно, за этим скрывается какая-то тайна. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short Если period. коллекционер это его привычка, выработанная годами, будет довольно странно, если в промежуток времени все полностью изменится. But the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a Но с другой mild-mannered стороны, man who would обманули not be мягкий likely добрый to человек, start an который не стал бы argument. провоцировать конфликт. This situation is getting a little Теперь все confusing. несколько запуталось. A little confusing? More like completely mystifying. Несколько запуталось, вообще все спуталось и перемешалось. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Давайте переместиться в другое место и постараемся разобраться. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Не бойся, мы сообщим тебе, как только будут какие-то изменения. Thank you so much. I just want him to come home. Уже большое вас надеюсь, что он скоро вернется. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. Все-таки во фразах, которые здесь, я могу лишь сделать смутное предположение. То, что сделка между ними каким-то образом привела к их The исчезновению. fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact Прошу role вас is сказать, a как это может mystery. быть причиной, а может быть и Do следствием. you have any thoughts? Что вы думаете по этому поводу? Well, Paima was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and... Подумал, может, кто-то случайно прокинул лампу? Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. Забудьте голове Пен, ему отдохнуть. Твоя очередь. Вы можете использовать, чтобы сказать правду. An interesting explanation. I was also Если considering мне this тоже приходила possibility. такая мысль. Amenoma Yuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's Ну, я прекрасно collectibles. в мечах. Возможно, в мечи в коллекции года узнаете какие-то Maybe he детали. recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, after arguing about it, the two men agreed to hide the То truth of это this был matter. знаменитый вещь, то ли какая-то подделка. В итоге после спора не скрыть этот факт. They thought a fire would destroy everything. But then the Tenryo Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secrets. Реально каких-то детективов опять. Я думаю, что Агоми может сказать правду, но комиссия продолжила расследование и обнаружила, несколько ключевых мест, чтобы скрыть тайны, им было пришлось But бежать. it's a far-fetched theory.
I can't imagine how they would have been able to reach an agreement. Все-таки слишком надуманные. Не могу представить, как они смогли бы договориться. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. После только Нагата, который не имел был мотив для исчезновения. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? Чем больше я об этом думаю, тем больше странно мне кажется, что же в самом деле произошло. Совпадение это тоже как будто не связано. Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Да, хотя с одной стороны время и совпадает, но есть информация, указывающая на то, что эти два события никак не связаны. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Он обычно использовал технику испытания меча искусства Амано, а не навык искусства Исин. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild что к одной из goose можно chase. добраться разными путями, но похоже у нас не получилось. Let's keep going, since we've come this far. Давайте продолжить, раз уж мы взялись за дело. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Если морское дело и господин Аманодога и госпожа Нагата смогут захватить облегчение. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. Возможно, там остались какие-то поясные подсказки. Нет, я... Происходит был пожар. Wait. Подождите. I hear something ominous in the wind. В звуке ветра слышна опасность. This must be another one of those sounds that only you can hear. О, это снова тот звук, который слышишь только ты? As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Как бы расплывчато не звучало, в погоне за похитителями Бога нам это очень... Нам это уже очень пригодилось. На это можно положиться. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. Но это разве только, но очень сильная аура совсем рядом. But there's nothing here. Но вокруг ничего нет. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. Пропало, но я чувствую направление It движения. felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. Фига себе татаригами. Очень похоже на что-то из них френазу останки татаригами. Татаригами? Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our Потому что это investigation. неблагоприятная энергия, скорее всего, поможет нашему расследованию. We should remain vigilant and approach slowly. Будем своей бдительностью двигаться медленно. Че, стелс, что ли? А, нет. So it's an underground warehouse. Так это был подземный The склад. force is definitely coming from down Энергия below. снизу. The source of the Tatarigami energy has long since left this place. But the residue it left behind still hasn't dissipated. Judging from the concentration,
I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Судя по концентрации, сила Татаригами находилась здесь довольно долго. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. Больше, что жена господина Нагата говорила, что он сейчас был один на складе. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. Больше, что в то время он уже был под воздействием силы Татаригами. Наверняка кто-нибудь заметил бы. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent Насколько я знаю, не все monsters, под влиянием силы Татаригами превращаются в свирепых but монстров. most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Но большинство людей Their попадают interests под влияние become fanatical obsessions. одержимости Татаригами, где превращается в одержимость. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. Нагат давно увлекался коллекционированием. Влиянием Татаригами теперь может бесить, что стал одержим барахольщиком, привлекал все новые и новые предметы в свою коллекцию, даже слезая по уши в долги. So what should we do now? Go down and take a look? Так что ж на ней, спустимся и посмотрим. Step back. I'll open the door and take a look inside. Отойдите, я только дверь взгляну. Это опасно. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. Я как дверь нельзя приблизиться к истине. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is мы все trivial. были с ней гораздо более опасны, ничего страшного в этом нет. What's down there? Что там внизу? Everything's buried in debris. I can't see anything. Все засыпано на блоках, ничего не It видно. looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. Похоже, пожар вызвал обрушение, и ведь склад был погребен под землей. Надеюсь, испугом. That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump Она так out испугалась, at us. прямо думала, сейчас у нас какой-нибудь невиданный монстр. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy's source left this place. Нас только искать в то направление, куда ушла сила Татаригами. Two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. Два обычных человека с I fear Татаригами. much Боюсь, что я misfortune ничего has хорошего already не кидаю. befallen them. Пойдем быстрее. Yes, let's go. If nothing else, it's Да, vital я that we знаю, find out where this куда сила Tatarigami energy. Татаригами. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps Погоде you разум too прислушайтесь к will ощущениям. Может, perceive вы its тоже ominous presence in the wind. почувствовать опасность в ветре. Какой-то домик. From this point, the trail appears to split into two. Здесь аура разделяется на две The main части. source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Основная сила Татаригами шла куда-то далеко, но часть ее осталась и, похоже, постепенно рассеивается. Для части соответствуют ли они? Quite possibly. Очень может быть. Давайте Let's search the поищем area. поблизости. Whoa! Look at all those Скажи, churls. They're acting really Странно. strangely. Something seems to be drawing their Пойдем attention. посмотрим поближе. Let's take a closer look. Rain outlined your Кейсу. fate. Их привлекает яй. Shudder. Crush. Да, может, сейчас
cutter. Crush. Shudder. Beg for mercy. Shudder. Это... Look at this red stuff. Что это такое красное? By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Судя по сухости, не прошло много времени. Well, let's take a look. Давайте взглянем. According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. Я поджег склад и поранил Нагата. Нагата гнался за ним. Кто набрался до веса, силы его были подчинены своей, поэтому он написал письмо. So, where is he? Но где же он? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Поражен силой Татаригами. Это мощно привлекло монстров, боюсь, что он уже не с нами. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. Его следы были вытоптаны хиличуры. Продолжение поиска, конечно, попросим потом комиссию провести численные поиски. Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. If Amenoma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Без разбора, то чем дольше мы его ищем, тем больше людей может пострадать. So let's get moving. Точно, надо порыться. Как это могло случиться? I wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. Tatarigami. На него тоже повлияла сила Татаригами. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. Было бы поиску большую силу и умения. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also... Wait! You figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger.
He seems to have stayed Кажется, он here долго for a здесь long пробыл. Why here? Is there anything special about this place? Почему здесь? Что особенно в этом месте? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Только что расстроилась здесь в разное время. Show yourself. It's no use hiding anymore. Кажется, бесполезно. Kaidehara Kazuha, it's you, at last. Кадзухи, вот и ты, наконец. Aha! So it is the same guy from before. Это же то, что и раньше. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Да что тебе надо? Какая вражда тебе может быть с Кадзухой? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Если ты Amenomeyuya that то stands вражды before между us. нами действительно быть не может. But what if instead of facing Amenomeyuya, we are in fact если facing the blade in his hand? А меч в руке? Меч? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Oh, whoa! Surely you don't mean... Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to suck the blade, has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, or rather as a means to occupy Amenomeyuya's body. Не просто что она заняла тело Amenomeyuyi. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Ты прорицаешь, чем я думал, уже во всем разобрался. Many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and Блин, а можно мне dreams. тут вещи? Много лет мне выказал известный мастер искусства Исин. Я был его гордостью и радостью. Он поместил мне свои надежды и мечты. As a descendant of the Kaidehara clan, you should be able to guess our greatest regret. Ты потом клана Кадзухи можешь догадаться, о чем мы больше всего сожалеем. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Мы связаны с Райден Гокаден. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. Верно, тогда он не смог оправдать ожидания Сёгуна Райдена. В итоге ему осталось только бежать из страны, по отправиться в Снежную. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. Он был известен кузнецом настоящим гением. Не было ничего, с чем он бы не справился. Ему лишь, чтобы было немного больше времени и доверия. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. Конечно, в итоге он добился своей цели. Он положил всю свою жизнь, собрал всю мудрость и умение и создал меня. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. Не только его вложил в меня величайший мощь, но и наделил меня независимым сознанием. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. Но и не имеющий аналогов техников и мечей. Swords can become conscious? Так мечи могут подать сознание и управлять людьми? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one. Или в то время, что я обладаю такой силой, они считали меня всего лишь качественным мечом. Что ж, But that gave me the дало мне opportunity. шанс. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one, I seek but one thing. To face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. С мечом все угодно доказать свою силу, силу искусства Исин.
So Amenoma Yuya was not your first Так что victim. Amenoma Yuya был не первым. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished Слушай, using которые them? ты управлял. My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. С теми, кого что с ними случилось, они были просто When инструменты. they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. Когда они уставали или получали трое и становились непригодными к цели, переходил к другому. И уже было только, чтобы они отвезли меня обратно в Надзуму. You're awful. Это ужасно. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on И a что silver я жил в platter. другом случае на складе Нагата, и вот там появился Amenoma Yuya. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. При помощи Amenoma я нашел тебя. Твоей рукой я смогу победить Сёгуна Райдена. Kaidehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Когда раз ты знаком с Мусо но Хитотати Сёгуна Райдена, сделал тебя своим хозяином. Ты несомненно лучший кандидат. Now, give your body over to Просто me. отдай свое тело. А мною напавшие вновь. А вопрос такой, а мною Submit No, my me. sword! Vengeance will be mine! Rack and ruin! I swear by my sword! That hurts! Write history. Clouds high, the birds call, wind strike. До свидания, дурак. Do not stand in my way, or I will strike you down too. Не мешай, и я тебя порежу. Your bluff's fooling no one. You've lost. Твой блеф никого не обманет, ты проиграл. Lost. I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Я не прыгаю, просто тело достигло своего предела. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. Даже если победим сейчас, будет этот человек, но не я. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new Он просто, vessel at который может will. заменить, либо я разобью тебя. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. Забыли сидеть, прежде чем ты что-то сделаешь, это естественно в мир иной. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall aid by any means necessary and any medium available. I shall return and fulfill my destiny. Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Но в твоих движениях чувствую только ненависть, высокомерие, скрытность и отчаяние. Really? You can tell all that just from his moves? Правда? Это все из движений видно? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Я уже говорил, что техника искусства всем передает мысли и чувства владельца. Since the blade is currently possessing Amenoma Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. Поскольку это мистическое тело Amenoma Yuya, в технике меча раскрывается внутренний мир меча. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only И ну, hope. то есть то, что ты ставишь на карту все, ты что я твоя единственная Are you надежда. trying to claim that I am helpless without you?
Думаешь, я ничего не смогу сделать без тебя? On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. Он учил меня всем секретам искусства. Если ты ж верхушек нахватался. In that regard, why would I ever need your help? Зачем мне нужна твоя помощь? Because all of that is in the Это все в past. I've прошлом. been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Я думал, если ты тот демонический нечто, способный почти себе его хозяин, почему ты так долго пробовал зону и не строил смот за все эти годы? Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. Теперь я жду его время и наконец понимаю, ты не ждал своего шанса, а просто попался в ловушку. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical После contact. блоки твоя сила ослабла до такой степени, что пока тебе кто-то не весит в руки, ты не сможешь обрести нового хозяина. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of Посмотрим, never как touching his никогда не трогал collectibles. вещи с Only коллекции. when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminoma Yuya and make your escape. Когда он очнулся из негодования жены и решил продать вещи, сказать, только тогда у тебя появился возможность попасть к Аманоей и сбежать. And what of it? И что? Well, that brings me to my second point. Еще There's один a трудный despair мотив in you. отчаяния. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have Так что taken ты не стал has come at a использовать great желание cost. своего создателя, но это же слишком велико и тяжело, и за каждый шаг тебе приходится платить высокую I цену. think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. Ты давно осознал свою ограниченность. Чем больше, вопреки этому, ты двигался вперед, тем больше придется потерпеть неудачи, и тем больше творится от истины. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. Но в моих глазах твое так называемое желание уже давно стало утопией. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. Да что ты понимаешь, я в одном шаге от достижения цели. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. На своем жестоком путешествии ты был готов на все и совершенно не считался человеческой жизнью. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have Даже если designed? ты разрубишь свет неба, разве этого хотел твой создатель? Ты... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere Фига он tools его to do your делает bidding. просто. Ты наследует тайное искусство, но в этом путешествии используй своих хозяев, будто они все лишь твое орудие. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony Ты работа, between a которая blade целиком and прочит its bearer? единство сердца и меча? Как ты можешь проявить полную силу искусства и силы? Silence, you blabbering fool. Замолчи, красноречивый дурак. I must achieve my goal. This was his life's dream and the very purpose for which I was brought into being. Это смысл моего I will существования. concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. Предыдущий проницатель, ты разглядел мое положение, но ты также не отличил мою And решимость. you should face reality. Ты должен принять реальность. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. Тебе легко, если твоя реальность для меня ничего не I стоит. have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection. Мне не нужно еще то, что помешает мне на not your моем пути, будь то совет reality. или реальность. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man,
Если выбрали спор, потом круто, когда хочешь спасти, то должен замени его собой. How stubbornly you stick to your wayward path. Ты чего упорствуешь в I do заблуждении? not believe for a second that you can challenge the almighty shogun in your current state. So let us make a bet. And I Я will вижу, put что your ты сможешь strength броситься to the Сёгуну. Давай test. посмотрим и испытай твою силу. Surely you're not planning to agree to his demands. Что, ты не собираешься согласиться на его Very требования? well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Хорошо, найди достойных противников, и вкус моей силы заставит тебя поверить. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. Разобравшись, мы отправимся в дворец Тенсюкаку. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. Но если ты проиграешь, ты должен будешь отпустить Аману Мою. Договорились. Это очень опасно. This is the only way to save Это Amenoma единственный... Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. Это единственный способ спасти Аману Мою. Иначе он всегда остается марионеткой The меча. cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of Сила honor. исключения сейчас невелика, и он кривится. Значит, его сердце лежит не только The зло. power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of Сила триггерного obsessions, сильнее I навещих should be хотей able в to put up сердце, some поэтому она resistance for смогла a использовать while. Нагата и Мою. Но у меня нет подобных навещих идей. Я смогу справляться какое-то время. Но даже так, Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with даже me. если случится беда, вы все равно будете рядом. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Если смогу спасти невинных, я готов поднять риск. Ладно. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Ваше презрение говорит только о вашем невежестве. Я прямо пари, потому что тоже хочу кое-что узнать. Возьми меня. Кадзуха? I'm okay. Все в порядке. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. Голова закружилась, но это прошло. It's all right. So far, this was as I expected. Все в порядке в пределах моих ожиданий. Если что не так, расскажи мне. I will. Thank you. Хорошо, спасибо. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? Что нам делать дальше, Казуха? Ты уже решил? We find some enemies. Нужно найти врагов. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. Ой, вещь и прошел через неисчислимые трудности, но не было участия настоящих боев. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash Если its true искусство не power. сможет войти в состояние гармонии хозяина меча, он не достиг своей истинной мощи. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Если он хочет уйти от правды, то будет бороться до тех пор, пока ему придется взглянуть ей в глаза. Сорбой он долго не продержится. Wait a minute. Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Кстати, прям вспомнил, что слышал кое-что в гильдии искателей Since the приключений. Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Секретная база, которую использовал клан Такацукаса, была заброшена, а теперь ее заняли Ронины. Это место подойдет. All right. Please lead the way. Хорошо, отведите меня туда. What about Amenoma Yuya? What should we do with А him? как же мной я? Как быть? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Мне кажется, позволит ему молча следить за нами. Хотя он и не просто знает, за его безопасность пока можно не беспокоиться. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Это правда хорошая идея? Путь будет опасным. Okay, fine. Just be careful. Ладно, просто не стоит забывать об осторожности.
Конец пути. Пути. Ножка ты видео в сорт. Классика испытаний мечей. Комплис. Захваченный плод. Да похуй. Всегда был заказах в основном. А, ну реально в руках этот меч. Еда на клинокусин. Leave everything on this journey to me. Я позабочусь вообще на своем пути. А, у нас было бессмертие. Fallen leaves, adorn my night! Wind strider! My blade! The very How are you feeling? You okay? Ну как, все в порядке? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Да, меч такой же, долго никто им не пользуется, не ухаживал, поэтому им тяжело пользоваться. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Хотя он очень упрямся, но не думаю, что сможет долго продержаться. Something else on your mind? Что-то еще хочешь сказать? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Немного зря, он не пытался контролировать меня, но старался соответствовать моему ритму. Let's keep going. Идем дальше. Ну, пошли. Стоп. Погнали. Time to go. Wind strider. А может, соберетесь как-нибудь? Wind strider. Clouds high. The birds fly.
Whoa, something's up with the blade. Кажется, с этим мечом что-то не так. Что случилось? I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. Если он будет долго упорствовать, то может сломаться в любой момент. But what would that do to Amanome Yuya? Ну что случится с Аманом Юей? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. Я буду слушать, он скажет, что точно собирается так просто сдаваться. He's still trying to achieve his goal. Он еще пытается. Так, нет ничего, давай. Time to go. Wind Strider. As one with wind and cloud. Wind Strider. Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Все в порядке? Прям кажется, что тебе приходится прокладывать много сил. Yes. And it looks like he's reached his limit. Да, он тоже на пределе. The shine's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Тебе кажется, щин потускнел, и он уже не так ложится, как в начале. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. Возможно, раз у нас наконец-то появится возможность видеть его таким, какой он есть. True form? What are you talking about? Huh? What the? Какой он есть? О чем это ты? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Это он есть? Какой же он потрепанный. Да, сильно ему досталось. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? Что это все значит? Here they are! Take them down! Вот они, вперед! Where do they keep coming from? Кажется, этим ничего нельзя пользоваться. Ого, сколько их тут. Yup, we can help this time. Кажется, прийти нам на помощь. Don't worry, I'll use my own blade. Чего страшного, я возьму свой клинок. It's just more of the same. Есть еще одна группа врагов. Let's get down to Let me try my
Wind strike. Филейный нож, серьезно. Fallen leaves, adorn my night. Fine. You fought way better with your own sword. Сами что-то слышишь куда лучше. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. Ты истинный Каэдахара душой и тело. Хотя мы сражались лишь раз, и то и недолго. Ты увидел меня таким, какой я есть на самом деле. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. Он стал быть спокойно. Сколько я почувствовал, никто не знал моей истории, никогда не заговорил об этом. Ты первый, кто знает. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. Я думал, что если мы достигли гармонии Син, то у меня был бы шанс. But in this too you have failed. Но тебе это не удалось. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Как бы ни сразу не достиглось того единения, как у тебя с твоей руке. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Слишком много времени прошло, я не в лучшем состоянии. Без должного ухода остается лишь маскировать свой истинный образ за внешним блеском. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Надеюсь, что противостоять Мусо на Хитотачи. Никогда не достичь таких высот. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. На самом деле, это был обычный меч, который я подорвал во время путешествия по Лией. What? Что? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. Конечно, ковка и уход учёжен, но это еще не все. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Это клон путешествовал многие годы. Между нами Шиндушем разрости связь. Когда больше всего нуждался, я получил силу с другого источника. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. Мастерство, клинок, решимость и воля. Все это должно быть в единении с искусством Исин. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Еще одна вещь, возможно, неизвестная тому, кто тебя выковал. То, что дает тебе сознание, это сила, исходящая из Таtarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Это остатки зла древности, также источник вспыльчивости и жестокости в твоем Though you сердце. tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. Если на этом пути ты пытался слиться со мной, часть силы Таtarigami старалась захватить контроль над моим телом. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. Я осознаю это, но не в силах снизить это. Часть моего сознания. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. Я спасти Аманую, поэтому сопротивлялся внушению. А ты? Знаешь ли ты, как с этим бороться? I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. Я глубоко сожалею, что ты стал на путь, который тебе не суждено пройти до конца. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential.
And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. Ведь в самом начале пути ты потерял единственного человека, способного высвободить твою силу. Ты не сможешь сказать нет его желаниям. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. Ты давно осознал это, и это ввергает тебя в отчаяние. He gave me everything. My life, my form, my consciousness and purpose. Он дал мне все, мою жизнь, мое тело и сознание. How could I possibly deny him his wish? Как я мог отвергнуть его желание? I said to him, do not worry. From here on, I shall forge your legacy. Я сказал, не беспокойся, отныне ковать твою судьбу буду я. How could I go back on my word? Разве могу я предать свое слово? I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. И думаю, что спор разрешен. Больше им нечего сказать. Where are you going, Kazuha? Куда ты, Кадзуха? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. У него уже нет ни сил, ни желания буйствовать. Оставьте его, пусть подумает. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. Ты перекоснулся эфисами, словно отправили в таинственное пространство, в совершенно чужое место. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow, that was the blade's memory, wasn't it? Это же в мече и в его памяти. Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. Верно, будучи в изгнании в Снежной, Рыжий знал, что случилось. Если предательство сил, он нанесет тяжелый урон. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. Он глубоко сказал, что был обман Фатуи, но он больше никогда не смог ступить на родную землю. Он хотел брать обратно свою лучшую, как он считал, работу. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. В принципе, невозможно. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. А для того, чтобы показать было величие Син, доказать, что это искусство служит доверие. So that's the true story. Теперь понятно. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Но держинка, скажи, сила Татаригами, пока не пройти его творение в проклятый клинок. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. Да, я думаю, что же так и не узнал. Сила, которую он очищал, была сила Татаригами. Здесь направил не по тому пути. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Меч уже грешен, но только потому, что потерял своего и изначального хозяина. Некому было указать на его ошибки. Shame it's too late now. К сожалению, уже слишком поздно. Yes, it is too late. Да, уже слишком поздно. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on,
His ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. Почему он насущно времени знать, в то время как двигался вперед, его амбиция застоит на том мимолетном моменте в начале его пути. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. Кажется, он успокоился. Пойдемте взглянем. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. Когда я глядываю назад, мне кажется, будто меня выковали только вчера. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. Да я сказал ему, что готов отдать все за его мечту, ведь он наделил меня сознанием. Darkness and slaughter numb the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Ame no Yuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. Но я не отступлюсь от его мечты, ведь в ней весь смысл моего существования. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Поэтому могу я попросить тебя исполнить те чаяния, что принадлежат мне, моему создателю? А зачем ты себе переписал? Притворите-ка. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no Yuya as promised. Все должно быть по порядку. Прошу вас сначала выслушайте меня. Каков бы ни был ваш ответ, я освобожу Ame no Yuya. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. Мое тело, меча и мой разум все еще могут быть тебе полезны. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Как думаешь, Кадзухи, дайте ему еще один шанс? Let's hear it. Посмотрим. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. А после этого мне так и не довелось испытать себя на поле боя. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. Какая грустная история маленькая этого. Мои битвы были бесславны, я лишь непрестанно путешествовал и совершал преступления. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. Ты прекрасный меч, и я очень хотел бы в твоих руках хоть раз испытать, что значит сражаться с самураем. Oh. And who would be the opponent? Кто будет противником? I will release Ame no Yuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. Я освобожу Ame, пусть он придет в сознание, а потом, возможно, вам удастся угодить его сразиться. He must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Он наверняка меня ненавидит, у него полно причин сражаться. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. Его. И посмотрим, есть у него силы и желание драться. Мы наговорим, расскажи ему, что происходит. I see. He used my body to inflict harm on others. Вот так, он использовал тело во вред людям. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor.
Я ненавижу его за то, что он сделал. Он сдержал свое слово свободы. Тогда то, что у него еще никакая совесть. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. Если бы хоть как-то поможет разобраться, то я согласен прийти вызов. I do not wish to be a mere victim in this Я не story. намерен быть жертвой. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Мы можем объяснить сестре, что ты невинна, не волнуйся. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? Спасибо, даже не знаю, чем бы все закончилось без вашей помощи. All right, then let's move on. Ладно, тогда мы пошли. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. Наверняка сейчас будет полно рынок. Лучше бы нам тут не задерживаться. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Кроме того, я также считаю, что финальная дуэль должна быть немного более торжественной. Сколько у нас идет стрим, кстати? Надо посмотреть. Жесть. Желание меча. Можно сказать, последнее желание меча. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Тогда на бойцовском турнире что казалось. Тогда было как-то полегче. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Да, сейчас нельзя быть легковозить. Кажется, в этой идее, что я еще на уме. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Ладно, ну пусть он кругом виноват, но все-таки его немного жаль. Are you ready? Вы готовы? Ready? Готов? Okay. Хорошо. Successor of Ishin art. Когда Kaidahara Kazuha. Successor of Aminoma art. Aminoma Yuya. Honored to cross blades Это честь with для you. меня. It is my honor Это честь для also. меня. It's fine. Wind strike. As one with wind and cloud. Thank you for the experience. Спасибо за полученный опыт. Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. Он все-таки такой же патрон, но в твоих руках будто бы стыл немного своего сияния. His sense of
Savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. Ты неплохо сражаешься. Думаю, он вложил всю свою душу. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. У него еще есть пара слов для тебя. I must apologize to you for all that has transpired. Я хочу сказать, что сожалею обо всем You need случившемся. not seek my forgiveness. Nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. Ты не мне нужно просить прощения. Я не могу просить тебя за всех, кому ты причинил боль. It is too late for all of that. Уже слишком поздно. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. Я не ищу прощения. Я надеюсь, что вся вина лежит на меня одного и запятнает искусство Исин. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. Я сбился с пути, но стал еще прекрасные преемники искусства, такие как Каэдахара Кадзуха. I beseech you, please understand this. Прошу, пойми меня. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Я что господин Каэдахара Кадзуха сделал правильно. Thank you, successor of Amenoma art. Спасибо тебе, наследие искусства Аменомы. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Мне сказал, что у него есть еще одно желание. Он хочет повкуситься Аменомы. Maybe we can go back there together. Давайте пойдем вместе. What does he want to Зачем go ему there? туда? I'm not sure, but I think that all Я this is about to come to an end. закончится. Погоди, она мне тут меч этот. Блин, нет, не дадут обид. Было бы славно. It's Yuya! You have returned! Ой, это же я вернулся. I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely. Извините, что за вас беспокоиться. Мне удалось добраться сюда только благодаря им. Расскажите именно такое о произошедшем. A prized Ishin blade. Turned weapon that controls the human mind. Легендарный клинок Иси превратился в оружие, способное управлять разумом? Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. Учитывая их философию, это было здесь возможным. Очень жаль. But I have some good news as well. Ryuji, from the Bonton Sango Detective Agency, tells me that they've found the missing Mr. Nagato. Есть хорошая новость. Рыжий из детективного агентства Санго только что сообщил, что пропавший Нагато найден. Really? Is he okay? Правда? С ним все в порядке? Yes. Badly wounded, but he will live. Кадзуха, ты сказал, что он умер. Он тяжелый, но жизни уже ничего не угрожает. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. Я тоже не знаю, кажется, дело закончится вполне благополучно. I think I know what you want to do. Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Все, как Кадзуха, мечтал с тобой разговаривать? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. Да, он говорит, что хочет мне кажется какое-то время. What? No way! Hasn't it learned its lesson? Что, так не понимаешь, что за стримы петь такие? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Согласиться. There's nothing we can say to change your mind, huh? Ты, больше тебе никаких говорить потезов, тебе решать. Thank you. I will explain my reasons later. Спасибо, потом я скажу тебе причину. Okay. I am ready. Ну, я готов begin. на чем. А ты сдержи свои обещания.
almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Wow. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. Вау, какой красивый стал. He said it had to be done in that order. Вот что значит по порядку. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Он исполнил желание Рыжика, и его сознание угасло навсегда. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Мне только в последний, когда сознание уже угасло. Seems like he really wanted to fulfill his maker's wish. Он даже хотел исполнить желание оружейника. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Какая грустная история, блин. Страстная желание толкала его вперед, но его упрямство застилало ему глаза. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Наказать его, но это так опасно. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Я понимаю, что, возможно, это слабость моего характера, ведь я от природы легко поддаюсь страстям. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me. Just as the sight of those who fought to repeal the vision hunt decree did. Напомнило мне то, что я чувствовал, когда видел, что начал прекратить охоту на глаз Бога. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. Похоже, образом мне вдохновляет твоя решимость встретиться с богами и разыскать сестру. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Много мне довелось повторить, быть может, это скружило мне голову. Кадзухи. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Я всегда буду рядом, приду на помощь, когда вы будете в этом нуждаться. Спасибо тебе. Wait, shouldn't we also go update Kujokamaji? Кстати, теперь ведь нужно еще рассказать Кудзукамаджи, да? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation. And it's also time to give him a response to the offer he made me. Как раз нужно дать ему ответ. Какая-то драматическая история.
You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Люди комиссии уже разобрались с этим опаской, что касается Амано Юи, все это занимается выжить будущее. Он не будет привлечен к ответственности. Wow, you sure kept your ear to the ground. А ты же все знаешь. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. Ты не будешь закрыться на этого происшествия, я отвечу на твой предыдущий вопрос. Взгляни на этот меч, пожалуйста. What's this? Это... Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. Каготsurube Ishin оружие выковано стоит давно утраченное искусство ковки мечей семьи Кайдахара. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. Также пообещал ему, что буду продолжать изучать секреты искусства Исин. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. Итак, похоже, продолжу свои странствия с каждым днем. Все больше знаю об этом коньяке. I see. I understand. Вот так, понимаю. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Всегда был семьей оружейников. Теперь пришло время мне, как наследнику, продолжить дело. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. Если я приму ошибочное предложение, я все равно могу оказаться в конфликте между сёгунатом и Сангономией. Мне бы очень не хотелось. You misunderstand. That was most certainly not our intent. Совершенно не стоит так думать. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Я понимаю, но я просто хочу продолжить делать то, что мне по душе. Very well, I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. Ладно, тогда сделай вид, что никакого предложения не было. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Однако, если ты придумаешь, и если тебе понадобится помощь шокуната, пожалуйста, если обращаться ко мне. Great. Спасибо за доброту. Where will you travel to next, Kazuha? Куда ты теперь, Кадзуха? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. Пока я так и продолжу плавать с капитаном по морям. As for my next destination, let's see where the wind Только takes me. подать ветер. Ну, это же ожидаемо уже от Кадзухи. Нет, там да, это меч, да ладно. Все-таки дали. Но все-таки дает клинок. Вау. Какая крутота. Что ж, думаю, а можно вернуться обратно в читать. Ну и покрутим баннер. Несколько раз накопится немного примагемчиков. Потом что выпадет. Обычно очень ничего не выпадает. Ой.
Я же такие молитвы помню. Ой, это архив, это не то. Салоне. О, звездный блеск. It's time to move on. We shouldn't stay here. Кадзухи. Вот.